tubanirizaako abatugoberera wanene ku channel yaffe eya NASA Skills. Amanya gange NASA Skills. Munzikiriza olwaleero twogereko ku kinnya ekisingirayo ddala mu nsi obuwanvu ng'eno gye bayita well to hell. Wabula nga tetunnabagenda mu bingi nnyo, munzikirize mbanjulire bannaffe aba Vivi and Hamuza Cosmetics Limited. Baneno omwana wattu bakolera ebizigo eby'omulembe nnyo, wabula osobola obatuukirako ku numbers eziri mu description wa video eno ne ka posta card yako akali wansi awo ku video yaffe. Ekinnya kinene bakisima ne kisukka obuwanvu ng'era abakisima oba ne bannansi abawangaliramu ebyo ebitundu mwe bakisima bagamba nti ekinnya kinene kituukira ddala mu Geyeena. Story eno sooka fuluma abantu bagimanye yafuluma mu mwaka gwa 1992 ng'era organization yagipublishinga bali bagiyitanga US Domestic Religion ng'era eno yali mu TV Trinity. Amawanga ganeena abiri okuli eggwanga lya America n'erya Soviet Union gavaayo mu biseera ebyo ebya Cold War ne project ey'okusima batuukire ddala ku ntobo y'ensi eno. Wabula project eno mu kutandikira ddala yatandika ne ttiimu ey'aba Soviet engineers nga baneno bali bakulembeddwa omwami ngono gwe bayitanga Mr. Zakov mu kitundu ekitamanyiddwa oba kye batayagala kwatuukiriza amannya mu kitundu kiri eri ekya Siberia. Balina ekigendererwa oba idea ey'okutuuka ku ntobo y'ensi eno naye mwana wattu wuliriza tugende mu maaso. Batandika ne basima ekyennya era ekinnya kye badrillinga kyali kilometers 14 ng'olwo ntegeeza nga tukkirira wansi eyo mu ttaka zezo miles 9 nga tebannabatuuka ku kavite yansi eno nga bakyasima nga bagenda mu maaso bagetinga surprised oba bafuna ebyewuunyisa ebbugumu lyatandika okweyongera temperature ne zeeyongera nga tebakyabitegeererako ddala. Wabula engeri gye baali beekengeddemu embeera eno bafuna microphones ziri eri ez'omutawaana ennyo ng'era zino eno zaali heat tolerant oba ng'omukka oba ebbugumu lyengana ki terisobola zisaanuusa ne bazilowalinga era nga bazisibyeko zi equipment sensors ez'omulembe ennyo. Wabula nga bamaze okulowalingayo ezo microphones ne it gadgets bagenda kizuula nti temperatures zali mu degrees 12 mu Celsius oba ezo ze Fahrenheit 1832. Ebbugumu lineno lyali ly'amaanyi nnyo nga ne woba otaddeyo kyuma tekisobola butasaanuuka nga gw'omuntu tosobola kusurvivinga. Microphone yakapushalinga amaloboozi okuva mu kinene ekinnya naye nga zaali miranga egy'abantu nga bali kuba enduulu oba nga abantu bakaaba nga bali eyo wansi mu muliro ogubumbujja. Wabula ekinnya kinene nga tekinnabasimibwa abasajja abasovieti baneeno baali basimayo dde ekinnya mu bitundu bineeno byennyini ebya Siberia ng'era kineeno kyali kilometers 12 zezo miles 7.5. Kyasimibwa mu bitundu bya Siberia ku nsalosalo z'eggwanga lya Norway n'erya Finland naye wali eri mu gy'osobola okuyita kola peninsula. Bakozesa drill ey'ekika kya kola super deep borehole ng'era eno gye bakozesa okusima ekinnya kineeno ekisangibwa mu kola peninsula. Nga basimye bagendedde ddala wansi baali bakatuuka ku fuuti 4,230 nga zezo meters 1,262 mu mwaka gwa 1989 basangayo interesting abnormalities naye zineeno zaali tezikanga nnyo ng'ozikompe yalinze ku kitundu kiri eri oba ku kinnya kiri eri kye twasoose okwogerako ekisangibwa mu kifo kye bataagala kwatuukiriza mu bitundu bya Siberia bineeno byennyini. Naye amaloboozi go ge baalikodinga mu kineeno ekinnya okuva ku gadgets ze baakozesa okulowalingayo basobole okupima heat n'amaloboozi agavaayo mu kinnya kineeno eno sound track yeefaananyirizaako eri gye baakozesa mu horror movie gy'osobola okuyita Baron Blood. Kyekinnya ekisingirayo ddala mu nsi obuwanvu ng'era kineeno kisangibwa mu Kola Peninsula mu ggwanga lya Russia mu kibuga ky'osobola okuyita mu Mask mu kitundu kya Oblast. Batandika okidrillinga nga beetaaga kola research era batandikira ddala mu mwaka gwa 1970 naye nga wayiseewo emyaka 5 baali bakatuuka ku kilometers 7. Project eno baamala ne bagireka mu mwaka gwa 1992 ng'era eno project
totally gy'osobola okuyita the Arctic Circle Project. Ekinnya kyali kiwanvu nnyo naye n'abantu b'okukyalo bavayo ne bawaabira abantu banene abali basima ekinnya b'osobola okuyita ba engineers olw'emiranga gy'abantu egyali giva mu kinene ekituli nga gibakanga. Kino eno kyasindikiriza abantu abalala okuva mu bitundu binene ebya mu Mask Oblast bagende banoonyeeko obutuuze mu bitundu ebirala, naye nga wakayitawo emyaka 2 abasajja baneeno bamala ne bamaliriza ekituli kineeno okisima, naye ate projekiti bamala ne bagirekerera olw'entalo ezaaliwo wakati wa Amerika n'abasajja baneeno aba Soviet b'osobola okuyita Abarasha abakakati. Wabula era mu mwaka gwa 1992 ekitongole kya USA nga kineeno kya mawulire kye bayita US Weekly kyavaayo ne kipublishinga story yennyini eno nti mu ggwanga lya Amerika mu bitundu bya Alaska ba miners 13 balamba bavayo ne battibwa mu kituli kye bali balisima mu bitundu binene ebya Alaska, naye wabula recordings ne cameras ezaakwata incident eno zaavayo ne ziraga nti sitaani ye yali ali kutta banene abantu, wabula era ekintu ekyabasika kyabayingiza mu kituli ne kibalyawo buli era teri yawona paka na kaakati teri remains ze baali bazudde ku incident eno. Ne ku lw'ensonga eyo amanya nsigadde nze Nasa Skills, mbakubiriza mu subscribing, mu liking era mu commenting, mu sharing. Omukama abankuumire.